Not clear. Now? Yes, sir. Hello? Now, is it clear? Hello? No, sir. No, sir, not clear. Now, No. is it clear now? Yes, sir. Signal problem is there. So, in the yesterday's class, we have discussed about what is hypersensitivity and what are the types of hypersensitivity reactions, and I have given small idea about type 1 reaction. So, brief introduction about type 1 reaction. So now I'm able to audible. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ఇక్కడే ఉందన్నమాట సిగ్నల్ ఇట్లే పట్టుకోవాలా. Yes. So hypersensitivity reaction means nothing but allergic reactions. These allergic reactions sometimes may lead to the death also, as we have discussed earlier in the classes. The type of action, the type of results on the basis of duration of the result or reaction. There are two types of hypersensitivity reactions are there: immediate hypersensitivity or acute type of hypersensitivity reaction. First one is immediate hypersensitivity reaction. Immediate hypersensitivity reaction. And another one is delayed type of hypersensitivity reaction. First one is immediate, also called as acute hypersensitivity. And second one is delayed type hypersensitivity reaction, also called as chronic type of hypersensitivity. And these in the great eminent personality research and researched about these anaphylactic reactions, namely Richet, R-I-C-H-E-T. Richet was subsequently awarded with Nobel Prize also. As we have discussed earlier, he has experimented with the dog. He has given some toxic compound to the dog first time. There is no hypersensitivity reaction was developed in the dog, but subsequent exposure to the same antigen has been produced. Subsequent exposure, I think connection problem. Subsequent exposure, when he has experimented with subsequent experiment, he has given same antigen to the dog. When the second exposure was being taken by the dog, the deleterious or overexpression of the hypersensitivity reaction, overexpression of the overactivities of the immune system was taken place. So due to that overexpression or పోతుంది వస్తుంది సిగ్నల్, అక్కడ వేరే దగ్గర పెట్టి చూద్దాము. నిలబడి చెప్తా ఏముంది, సిగ్నల్ వస్తుంది ఇక్కడే బాగా వస్తుంది. There are basically two types of immune hypersensitivity reactions are there. One is immediate type of hypersensitivity, and second one is delayed reaction.
Coming to the types of, there are 4 types of, depending upon the participation of the antibodies and cells, there are 4 types of Sir, you are not audible, sir. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం చాలా అవుతుంది ఇక్కడ. వైఫై లేదు ఈరోజు, అందుకే ఇది ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో types of hypersensitive reactions, type 1, type 2, type 3 and type 4 reactions. In the type 1, the major role will be taken by the immunoglobulin E, immunoglobulin IgE, and type 1 hypersensitive reactions also called as immunoglobulin E mediated hypersensitivity. And coming to the second one is type 2 and also called as immunoglobulin G mediated cytotoxic hypersensitivity. Hello. Good morning, Hello. sir. గుడ్ మార్నింగ్. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ, అందుకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. Voice not clear, sir. Voice clear లేదు sir. వాయిస్ అదే ట్రై చేస్తున్నా, సిగ్నల్ ఎక్కడ వస్తుందో అని. ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత జాయిన్ అయిదాం మళ్ళా. ఓకే సార్, హాఫ్ ఇప్పుడు అన్ వస్తుందా? అవర్ తర్వాత చేయండి సార్, లేకపోతే సిగ్నల్ సార్. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత జాయిన్ అయిదాంలే. ఓకే సార్. అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయండి సార్. 10 తర్వాత ఈ లోపల సెట్ చేసుకుంటాం. 11 గంటలకు స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మా. సరే సరే ఓకే సార్. సార్. నేను ఏదో ప్రాబ్లం చూస్తా, వైఫైది. వైఫై ప్రాబ్లం. ఓకే. ఓకే అమ్మా. ఓకే సార్.
Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. Sorry for the inconvenience. Actually, I am out of station, so there is signal problems are there. So sorry for the late. And just text you in your group. Just class is started. Then we will continue after 2 minutes. Inform your friends. So we are talking about hypersensitivity reactions. These are 4 types. First one is immunoglobulin E mediated hypersensitivity, and second one is immunoglobulin G mediated hypersensitivity. First one is immunoglobulin E mediated hypersensitivity, and second one is immunoglobulin G mediated cytotoxic hypersensitivity, and third one is immune complex mediated hypersensitivity reaction, and last one is cell mediated hypersensitivity reaction. So coming to the first one, this type of reactions is carried out by the immunoglobulin E especially. I will share one type 1 hypersensitivity image for you. This is about hypersensitivity reaction 1. As we have discussed earlier classes in yesterday class, when when the organism exposed to for antigen, that is first time exposure, antigen presenting cells engulf all of us know these reactions. Antigen presenting cells engulf the antigen and present with the MHC molecule to the T helper cells. Then T helper cell recognize the antigen, and chemical communication will be taken place in between antigen presenting cell and T helper cell. This communication facilitates the activation of the T cell, and the activation of T cell will also activate the B cell. Activated T cell will also activate the B cell with the communication, say the chemical communication. And this B cell, when the B cell activation takes place, and these B cell divided into two
specialized cells. One is memory cell, another one is plasma cell. One is memory cell, another one is plasma cell. This plasma cell is produced specialized type of immunoglobulin protein for the for this antigen, that is immunoglobulin E. Plasma cell produce immunoglobulin E molecule, and these molecules goes and bind with the antigen that is epitope, and with the antibody binds with the epitope of the antigen with the paratope, and when the neutralization takes place, this antibody molecules, these antibody molecules goes and binds with the specialized cells, mast cell and basophil cells. This is about we are talking about first type of hypersensitivity reaction. So after the neutralization of the completion of the neutralization, antibodies remaining exposure appuda sir ledamma first exposure ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ లో లాస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్. రిమైనింగ్ యాంటీబాడీస్ goes and binds with the specialized cells. Those are called as mast cell and basophils. These cells having FC receptor for the antigen antibody E, FC receptor for the antibody E. So this receptor facilitates the binding of the immunoglobulin E. When the second exposure takes place, these antigens, these mast cells will ready for the fight. ఎప్పుడైతే ఈ సెకండ్ ఎక్స్పోజర్ అనేది జరిగిందో, సేమ్ antigen when the exposure to this type mast cell, when the antigen comes into the body second time, these antibodies will goes and binds with the antigen. ఈ mast cell పైన ఉన్నటువంటి ఈ యాంటీబాడీ ఈ ఉంది కదా, ఆ యాంటీబాడీ ఈ అనేది ఈ వేరీ విత్ వేరియబుల్ రీజన్. దిస్ యాంటీబాడీస్ గోస్ అండ్ రికగ్నైజ్ ది antigens and bind with the antigen with the F variation, antibody variable region with the binds with the help of variable region. When the cross linkage of the variable region is occurs, subsequently cascadial reaction, activation of the cascadial reaction takes place in the mast cell. ఈ క్రాస్ లింకేజ్ అనేది ఈ రెండు వేరియబుల్ రీజన్స్ అనే క్రాస్ లింకేజ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ యొక్క ఎఫ్సి రీజన్ అనేది దీనికి బైండ్ అయ్యి ఉంది కదా యాంటీబాడీతోని ఈ మాస్ట్ సెల్ కు, ఇక్కడ క్రాస్ లింకేజ్ జరగగానే రెండు వేరియబుల్ రీజన్స్ it activates the degranulation process in the mast cell. It activates the degranulation process in the mast cell or basophil cells due to the cross linkage of the variable region of the antibody. ఈ immunoglobulin E అనేది క్రాస్ లింకేజ్ అనేది యాంటీజెన్ తోని క్రాస్ లింక్ అవగానే ఈ ఎఫ్సి రీజన్ అనేది సబ్సిక్వెంట్ గా ఈ మాస్ట్ సెల్ లో ఉన్నటువంటి గ్రాన్యూల్స్ ని బర్స్ట్ చేసి డిగ్రాన్యులేషన్ చేస్తుంది. ఈ డిగ్రాన్యులేషన్ అనే ప్రాసెస్ యాంటీజెన్ తో బైండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే పాసిబుల్ అనమాట. ఇట్ పాసిబుల్ వెన్ ది యాంటీజెన్ బైండ్స్ విత్ ది two antibodies, but not only one antibody. It happens only with the cross linkage of the two antibodies ఉండాలి కంపల్సరీ. ఈ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఈ అనేవి రెండు పక్కకు ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్, రెండుటి వేరియబుల్ రీజన్ తోని యాంటీజెన్ బైండ్ కావాలి. దాన్ని మనం క్రాస్ లింకేజ్ ఆఫ్ టూ యాంటీబాడీస్ అంటాం. క్రాస్ లింక్ అవుతుంది అనమాట. రెండు వైర్లను ఒక దగ్గర కలిపితే ఎట్లా అవుతుందో అట్లా అయిపోతుంది అనమాట. మనం ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రెండు వైర్లను ఒక దగ్గర కలిపితే ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోతుంది కదా, అలా ఈ రెండు యాంటీబాడీ వేరియబుల్ రీజన్స్ అనేవి క్రాస్ లింక్ అయినప్పుడు ఈ బర్స్టింగ్, అది ఒక డిగ్రాన్యులేషన్ ప్రాసెస్ అనేది విల్ బి టేకెన్ ఇన్ ద cascadial with the help of cascadial reaction. ఈ డిగ్రాన్యులేషన్ అనే ప్రాసెస్ సపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది. అది మీకు ఫర్దర్ గా ఏమైనా మీ బుక్ లో ఉంటే చెప్పండి, ఆ డిగ్రాన్యులేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, లేదంటే అవసరం లేదు.
if you have degranulation process or pathway, I will explain. If you don't have any degranulation process in the detail, it is not required. It is not necessary to explain. Sir, the second exposure direct master cell involvement ఉంటుంది. No other steps, no other pathways, right? There is no other requirement of pathways other like cells. Only the specialized immunoglobulin E cell, immunoglobulin E antibody will recognize the antigen directly. ఈ మాస్ సెల్ ఉన్నటువంటి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఉంటుంది కదా, ఈ మాస్ సెల్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ డైరెక్ట్లీ రికగ్నైజ్ ది యాంటీజెన్. So these are the antigen presentation cell. మాస్ సెల్ యాంటిజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ అనుకోవచ్చా? యాంటిజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ ఇక్కడ కాదు, ఇంకా డైరెక్ట్ యాక్టివిటీ జరిపేటువంటి సెల్. ఓకే, it is not presenting antigens. When the cell engulf and presenting the antigen, that is antigen presenting cell. Okay. ఇది యాంటిజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ కాదు. ది యాంటీబాడీస్ ఉన్నటువంటి ఒక పర్ఫెక్ట్ యాక్టివిటీ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ చూపేటువంటి సెల్. క్రాస్ లింక్ పక్కనే ఉన్న రెండు యాంటీబాడీస్ క్రాస్ లింక్ అవడం అనేది జరిగితే వేరియబుల్ రీజన్స్, ఆ రెండు వేరియబుల్ రీజన్ తోని యాంటీబాడీ అటాచ్మెంట్ లో ఉండాలి. అప్పుడు ఈ 2 యాంటీబాడీస్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఈ 2 యాంటీబాడీస్ అనేది క్రాస్ లింక్ అయినప్పుడు సబ్సిక్వెంట్ గా ఎఫ్సి రీజన్ అనేది వైబ్రేషన్ రావడం, ఈ వైబ్రేషన్ సిగ్నల్ అనేది మాస్ సెల్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ గ్రాన్యూల్స్ ని, ఈ కాల్షియం ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ సెల్, ద క్రాస్ లింకేజ్ ఆఫ్ ది యాంటీబాడీ విల్ ఎన్హాన్స్ ది కాల్షియం ఇన్ కరెంట్ టు ది cell, and which leads to the degranulation of the mast cell or basophils. ఈ సెల్స్ అనేవి ఈ సైక్లిక్ ఎడినోసిన్ మోనోపాస్పేట్ CAMP యొక్క పర్సంటేజ్ కానివ్వండి, ఈ కాల్షియం పర్సంటేజ్ కానీ సెల్లో ఎక్కువ చేయబడుతుంది అనమాట. ఈ యొక్క 2% ఎక్కువైనప్పుడు ఈ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్కి వెళ్ళిపోయి బర్స్ట్ అయిపోతాయి. అందులో ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా బయటికి దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి టిష్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. లైక్ హిస్టమిన్, దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీజెన్కి వచ్చేసి మనకి యాంటీజెన్ అంటున్నాం కదమ్మా, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్. ప్రోటీన్స్, ఫారెన్ సీరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాంటీజెన్ అని చెప్తున్నాం కదా హైపర్ సెన్సిటివ్ 1 రియాక్షన్ లో, ఈ యాంటీజెన్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. ఫారెన్ సీరం, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్, అండ్ ప్లాంట్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. Few plant pollen grains also acts as a antigen. When the same pollen grain comes and encounter with the system, the hypersensitive reactions may be produced. ఎప్పుడు మనకు కొంతమందికి డస్ట్ అలర్జీ ఉంటుంది చూడండి, వాళ్ళకు డస్ట్ లో వెళ్తే ఆ రోజంతా వాళ్ళకు స్నీజింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అదే ఒక 1 టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్. మనం ఎప్పుడైతే సేమ్ యాంటీజెన్ తోని, సేమ్ డస్ట్ పార్టికల్ తోని, లేదంటే సేమ్ పోలన్ గ్రెయిన్ తోని ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మన మ్యూకోజా ఉంది కదా, ఆ మ్యూకోజాలో ఉన్నటువంటి మాస్ సెల్స్ అనేవి హిస్టమిన్ ని రిలీజ్ చేయడం, ఆ హిస్టమిన్ అనేది వెళ్ళి ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి గ్లాండ్స్ ని ఓవర్ యాక్టివేట్ చేయడం, ఆ ప్రొడ్యూస్ కావడం, ఆ యొక్క ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకు స్నీజింగ్ ప్రాబ్లం, కాఫింగ్ ప్రాబ్లం అంతా కూడా మనకు రన్నీ నోస్, ఇవన్నీ కూడా హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ యొక్క సిమ్టమ్సే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా రాగ్ వీడ్ ఉంది. డ్రగ్స్ వచ్చేసి పెన్సిలిన్, సల్ఫానిడబైన్ అమైడ్స్, లోకల్ అనెస్థెటైస్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ యాంటీజెన్ గా పనిచేస్తాయి. ఇంకా ఫుడ్స్ వచ్చేసి కొంతమంది కొన్ని రకాల నట్స్ పడవు. సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ నట్స్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ యాంటీజెన్. సీ ఫుడ్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ యాంటీజెన్ ఫర్ ది ఫ్యూ పీపుల్స్. సీ ఫుడ్ కూడా కొంతమంది పడదు, అందరికి పడుతుంది, కొంతమందికి పీపుల్స్ కి పడదు. ఫస్ట్ టైం తింటే ఏం కాదు, సెకండ్ టైం తిన్నప్పుడు అది ఫుడ్ పాయిజన్ గా కావచ్చు. మేబీ డెత్ మేబీ లీడ్స్ టు ది హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎగ్స్, ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఆల్సో కొంతమందికి పడవు. మిల్క్ కూడా కొంతమంది పడదు. కొంతమందికి ఫస్ట్ టైం తాగినప్పుడు ఏం కాదు, సెకండ్ టైం వామిటింగ్ అవ్వడం,
ఫుడ్ పాయిజన్ లాగా కావడం జరుగుతుంది. కొన్ని ఇన్సెక్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఈ యొక్క యాంటీజెన్ గా పనిచేస్తాయి. బీ వెనమ్స్, వాస్ప్ వెనమ్, ant venom, cockroach calyx, dust mites. Few types of mites also acts as a antigen, which have acts as antigen, not only antigen, anaphylactoxins. We can say anaphylactoxins. ఇవన్నీ కూడా anaphylactoxins అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. Some Mold, spores also may cause allergies, sir. స్పోర్స్ కూడా అమ్మా, స్పోర్స్ కూడా కొన్ని ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్ కూడా మనకు అలర్జెన్స్ గా పనిచేస్తాయి. మైట్స్, యానిమల్ హెయిర్ ఆల్సో, యానిమల్ హెయిర్ అండ్ డాండ్రఫ్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ యాంటీజెన్ అండ్ మే లీడ్స్ టు ది హైపర్సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ 1. ఈ యానఫిలాటాక్సిన్, ఈ డాండ్రఫ్ కూడా కొంతమందికి పడదు, యానఫిలాటాక్సిన్ గా పనిచేసి హైపర్ సెన్సిటివ్ 1 రియాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ది few examples for the Mickey. Do you have in your textbook names of the hypersensitive reaction? Do you have allergens? There are proteins are there, plant products are there, drugs, food particles, insect products, spores, different types of spores also acts as an antigen. Now we can discuss about I would like to discuss about histamine and leukotrienes. There are n number of granule particles are there. For example, principal mediators involved in type 1 hypersensitivity, there are n number of mediators are there. ఎప్పుడైతే మన మాస్ట్ సెల్ ఈ బేసోఫిల్ బర్స్ట్ అయిందో, డీగ్రాన్యులేషన్ జరిగిందో, దాని నుంచి వచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్ అనమాట. కాంపౌండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గ్రాన్యూల్స్. దోస్ ఆర్ primary, we can say primary compounds and secondary compounds. Coming to the primary compounds, histamine and heparin, serotonin, eosinophil chemotactic factor, neutrophil chemotactic factor, proteases. These are the few mediators which acts as a anaphylactic chemicals, which was produced by the granules of the mast cell and basophils also. ఈ బేసోఫిల్స్ నుంచి ఈ మాస్ట్ సెల్ వచ్చేటువంటి కెమికల్స్ అనమాట, డీగ్రాన్యులేషన్ ఆ గ్రాన్యూల్స్ లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ యాంటీజెన్ అనేది యాంటీబాడీతో క్రాస్ లింక్ అయినప్పుడు ఈ డీగ్రాన్యులేషన్ జరిగితే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్ అనమాట ఇవన్నీ. హిస్టమిన్ ఏం చేస్తుంది? హిస్టమిన్ హెపారిన్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ అండ్ స్మూత్ మజల్ కాంట్రాక్షన్. ఈ హిస్టమిన్ అనేది స్మూత్ మజల్ కాంట్రాక్షన్ ని చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ది వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ. అండ్ కమింగ్ టు ది సెరటోనిన్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ ఆల్సో, స్మూత్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. అండ్ eosinophils also, eosinophil chemotactic factor attracts the eosinophils to the site of the allergic reaction, and neutrophil chemotactic factor attracts the neutrophil to the to the site of the allergic reaction. Some other secondary type of hypersensitivity mediators are prostaglandins, bradykinin, platelet activating factor. Some other cytokinins also produced by the granules. All these mediators may leads to the hypersensitivity reaction 1 with the help of different types of activity. When these mediators reaches to the tissues, excess of the activation and normal behavior of the normal function of the tissue alters and the may leads to the hypersensitivity reaction 1. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క హిస్టామిన్, హెపారిన్, సెరటోనిన్, ఈ బ్రాడికైనిన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఇవన్నీ నార్మల్ టిష్యూ దగ్గరికి వెళ్ళి బైండ్ అయినప్పుడు ఆ యొక్క టిష్యూ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది అబ్నార్మల్ గా ఆల్టర్ చేయబడుతుంది. ఆ ఆల్టర్ రియాక్షనే మనకు హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ గా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. ఓకే, Sir, spasmogenic agents means what?
ఏందమ్మా? Plasmogenic agents. పాస్మోజెనిక్ Agents. పాస్మోజెనిక్ ఏజెంట్ ఇది యాంటీజెన్ అన్నారా ఇది? హలో, ఎక్కడ యాంటీజెన్స్ లో వచ్చిందమ్మా ఇది? ఇది mediators లో ఉంది సార్. ఈ ప్లాస్మోజెనెటిక్ ఇందులో లేదు. కాకపోతే ఇది కూడా మీడియేటర్స్ అన్ని కూడా ఆ యొక్క టిష్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఆ యొక్క యాక్టివిటీ ఏదైతే టిష్యూతోని అది బైండ్ అవుతుందో దాని మీద నుంచి కూడా మనకు ఆ పేరు రావడం జరుగుతుంది. మన దగ్గర అయితే ఈ యొక్క హిస్టమిన్, హెపారిన్, సెరటోనిన్, ప్రోటీయేజెస్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్, బ్రాడీకైనిన్ అన్నారు. దాని యాక్టివిటీ ఏమన్నా రాసింది ఆ బుక్ లో? ఏమైనా యాక్టివిటీ రాసిండామా? These are slow reactions. These are the most prominent vasoactive and plasmogenic agents అని రాసింది సార్. సేమ్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా హిస్టమిన్, హెపారిన్, సేమ్ లైక్ దట్ వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ చేయించడం, అదేవిధంగా స్మూత్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్, ఇవన్నీ కూడా ఏది జరిగినా ఆ టిష్యూ ఏదైతే అది బైండ్ అవుతుందో, ఏ టిష్యూతోనైతే బైండ్ అవుతుందో దాని యొక్క ఫంక్షన్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది tissue will be altered by these mediators. అన్ని కూడా అవే. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూకస్ టిష్యూ తోని బైండ్ అయింది అనుకోండి, ఎక్సెస్ మ్యూకస్ రిలీజ్ అవ్వడం, ఈ యొక్క బ్రాంకియల్ రీజన్ బ్లాక్ అవ్వడం. ఒకవేళ మజల్ సెల్స్ తోని బైండ్ అయింది అనుకోండి, మజల్ కాంట్రాక్షన్ లో ఉండడం. బ్లడ్ వెయిన్స్ తోని కాంటాక్ట్ అయింది అనుకోండి, మరి ఈ వ్యాసో డైలేషన్ జరగడం. వ్యాసో డైలేషన్ జరిగితే సబ్సిక్వెంట్ గా మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. స్మాల్ ఏరియా అనేది తక్కువ ఉంటే బ్లడ్ అనేది ఫ్లో స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది. వైడర్ గా అయిపోయింది అనుకో ఆ వెయిన్స్ వైడర్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఈ యొక్క హిస్టమిన్ వైడర్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ అనేది బీపీ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది. సడన్ గా బీపీ డౌన్ అయిపోతే బ్లడ్ అంతా చాలా ఫంక్షన్ అనేది ఆగిపోయి డెత్ కూడా రావచ్చు. సో ఏదేమైనప్పటికీ డిఫరెంట్ కెమికల్స్, ద ఎయిమ్ ఆఫ్ మీడియేటర్స్ ఆర్ దేర్. ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది మీడియేటర్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది మీడియేటర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది టిష్యూ వేర్ ఇట్ యాక్ట్స్ అనేది చూసుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. మెడికల్ ఎట్లా ఆపొచ్చు? మెడికల్ few diseases I will give names of few diseases. Allergic rhinitis. మీకు అలర్జిక్ రైనైటిస్ అని నిన్న ఎవరు someone asked about rhinitis, RHINITIS, rhinitis. Someone asked about this. In this book I have this disease. So rhinitis is hypersensitive reaction 1. So in this rhinitis, vasodilation and increased capillary permeability takes place, and the sensitization of conjunctive and nasal mucosa, over sensitization of conjunctive and nasal mucosa will be taken, and in this by the subsequent alter reactions are induced over release of mucosa, which may damage which may block the bronchial region. ఇందులో ఏమవుతుంది, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అనేది, నాసల్ మ్యూకోజా, కంజక్టివిటీస్ అనేవన్నీ కూడా స్నీజింగ్, కాఫింగ్ అనేది మనకు చూడొచ్చు. వాటరీ exudation from the conjunctive and nasal mucosa and upper respiratory tract, as well as the sneezing and coughing will be are the symptoms of the allergic rhinitis. మనం ఏదైతే డస్ట్ అలర్జీ అంటున్నామో దాని రిలేటెడ్ అనుకోండి. డస్ట్ అలర్జీ అనేది మనకు రన్నీ నోస్, స్నీజింగ్ ప్రాబ్లం, కాఫింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. ఈ రైనైటిస్ అనేది అంతే, మ్యూకోజల్ టిష్యూతోని ఆ యొక్క హిస్టమిన్ కానీ మీడియేటర్స్ బైండ్ అయినప్పుడు మ్యూకోజల్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, ద మేబీ ఇంటరప్ట్ ది ఎయిర్ ప్యాసేజ్. సో
sneezing and coughing will be the result of the symptoms of the rhinitis. So asthma is another example for the hypersensitive reaction. One, food allergies, food poisons. You know about food poisons. Atopic dermatitis also one of the example for the hypersensitivity one reaction. Atopic dermatitis. So what is the medical? Excuse me, sir. A very good morning, sir. Yes, tell me. Yes, sir. Sir, this is Sadia Puri. Just now I joined in 5 to 10 minutes. I want to know about which subunit Okay. you are taking, sir. Unit and subunit. Subunit. Yeah. I think Unit? block 3. I think block 3 we are just ask your friends. I have no book for your course. Yeah. With unit 9, hypersensitivity. Unit 9. 9. Okay. Okay. Thank you so much. Yes. Hypersensitivity. Okay. Thank you, sir. You can proceed, sir. We are discussing about hypersensitivity reactions. Yes. In these, we have discussed one type. First one type hypersensitivity. Remaining types are going to be discussed. Okay, sir. So we have discussed first of reaction. There are 4 types of hypersensitive reactions are there. Yes, sir. First type 1, Type 2. type 2, type 3, type 4. Yeah, Type exactly. 1, type 1, type 2, type 3, Type 4. type 4. Type 1 reaction also called as immunoglobulin E. Immunoglobulin E mediated hypersensitivity. Okay. Immunoglobulin E mediated. A major role will be taken by the immunoglobulin E. Hypersensitivity in this type of hypersensitivity, major role will be taken by the immunoglobulin E. Immunoglobulin E. And coming to this Short form is IgE. IgE. Yes, sir. Coming to the second type of hypersensitivity reaction, IgG, immunoglobulin G, will be taken major role. And this type of reaction called as immunoglobulin G mediated cytotoxic hypersensitivity. Immunoglobulin G mediated cytotoxic hypersensitivity. This is the second type of reaction. And coming to the third type of reaction, immune complex mediated hypersensitivity. Immune complex mediated hypersensitivity. This is third type of reaction. And last type of the hypersensitive reaction is that cell mediated hypersensitivity. Cell mediated hypersensitivity is the last one. We have discussed type 1 reaction. Type 1 reaction also called as anaphylactic reactions. These are the most speedy reactions. Duration of the time is that from 1 second to 1 minute. In between, the reaction will be taken place and the symptoms will be seen on the affected tissue. Yes. Okay. That's called common allergies in our common allergy also. All hypersensitive reactions are allergic reactions. Another synonym for the hypersensitivity is that allergy. Okay. In the first type of reaction, immunoglobulin E is a immunoglobulin which is produced by the plasma cell, B plasma cell, for the special type of antigen. Okay, that is allergen. Okay. Special type of allergen. In the first exposure, immunoglobulin E will be produced. Okay. In the subsequent, after a few weeks or few months, subsequent exposure. In the subsequent exposure, these immunoglobulin E molecules goes and binds with the allergen, same allergen. With the FV variable region, that is paratope of the antibody, goes and binds with the epitope of the antigen. So this is facilitated the degranulation of the
specialized cells, those cells are called as Moss cells, basophils. Moss cell and basophil cells are the reactive cells which were having Fc region receptor for the immunoglobulin E molecule. Okay. And in the first exposure, these remaining antibodies goes and binds with the Moss cell and basophil cells. In the subsequent exposure, these Moss cell which were having an immunoglobulin E goes and along with the Moss cell, these antibodies goes and binds with the antigen. Okay. This reaction precipitates the degranulation of the Moss cell and basophil cells. Degranulation means those granules which are having the specialized compounds, those are the chemical mediators. For example, histamine and leukotrienes, and those number of mediators are there. I have no idea about in your book what are they, what are you having. So histamine, heparin, serotonin, prostaglandin, bradykinins are the mediators. A few examples for the mediators. These mediators goes and binds with the various types of the tissues and alter the normal function of the tissue. When these mediators goes and binds with the tissues, the normal function of the tissues will alter, and the abnormal condition or abnormal function may lead to the hypersensitivity reaction. Okay, are you following with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So whatever you are saying, sir, I'm just going through of our text notes. So whatever we are just provided university, yes. It's totally different, sir. It is very totally different. Whatever you are saying about the antigens and basophil cells, it is not described in this text notes. It's so there. No, I'm just referring. You just read out once there. Just after. But it's the same only. Excuse me. After the class, you can go through your notes after hearing of the class. Okay, sir. Not now. Okay. Okay, sir. It might not say along with the class you cannot find out every word in your book, I think. In any book, fundamentals are same, sir. No, sir, it's same only, but some diagrams are different. Maybe, but fundamentals but are the matter is same, the content is same. Yeah. Inka meeku ekkuva, if you have more information, I will also give, because I have reference book along with me. Meeku just only meeku basic information ichara lepothe inka emana depth ichara? No, we want deep information, sir. Deep information, degranulation process. ఒకటి మీకు డీగ్రాన్యులేషన్ ప్రాసెస్, ఇంకా అదే లాస్ట్ ఫైనల్. డీగ్రాన్యులేషన్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ డీగ్రాన్యులేషన్. వాట్ ఈస్ ద పాత్వే? వాట్ ఈస్ ద పాత్వే? డీగ్రాన్యులేషన్ ఉంది సార్ లాస్ట్. మెకానిజం ఇవ్వలేగా, మెకానిజం ఆఫ్ డీగ్రాన్యులేషన్. After that we have mediator. The degranulation leads to tissue damage, right? Last degranulation leads to the release of the mediators. Okay. Degranulation leads to the release of the mediators, chemical mediators. Due to the binding of the chemical mediator, the tissue damage, alteration of the normal function will be taken. Yes. That altered type of the reactions or altered type of the abnormal condition reactions, we can say that is hypersensitive 1 reaction. Okay. మీకు డీగ్రాన్యులేషన్ పాత్వేస్ ఏమి ఇవ్వలేరమ్మా? డూ యూ హ్యావ్ డీగ్రాన్యులేషన్ పాత్వే ఇన్ యువర్ బుక్? We will see. If not, we can proceed another medical chapters. మనకి ఇప్పుడు హైపర్సెన్సిటివ్ 1 రియాక్షన్ వచ్చింది, ఎంబడే డాక్టర్ అవైలబుల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది ఒక జస్ట్ 1 minute మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోతుంది.
The explanation is perfect, sir, regarding type 1 hypersensitivity. If you have degranulation mechanism, I will tell. Otherwise, no, need not to explain about the degranulation process. It's not there, sir. ఏం లేదమ్మా ఇలా డిగ్రాన్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఈ కాల్షియం అనేది కాల్షియం ఇన్ఫ్లక్స్ మెకానిజం అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ యొక్క సైక్లిక్ ఏఎంపి ఒక ఇన్ఫ్లక్స్ కూడా రియాక్షన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైపోయి ఈ యొక్క గ్రాన్యూల్స్ అనేవి వాటర్ అనేది గ్రాన్యూల్స్ అనేవి నార్మల్గా ఉంటాయి. వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఈ కాల్షియం ఎక్కువ అవడము, ఈ యొక్క సైక్లిక్ ఏఎంపి కాన్సన్ట్రేషన్ సెల్స్ లో ఎక్కువ అవడం వల్ల ఈ నార్మల్ గా ఉన్న గ్రాన్యూల్ అనేది వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఏమవుతుంది, వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని అది లార్జ్ అయిపోయి బర్స్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. బర్స్ట్ అయిపోతుంది. ఈ యొక్క వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది విల్ గివ్ త్రూ ది కాల్షియం, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ది కాల్షియం కంటెంట్ ఇన్ ద సెల్ అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ది సైక్లిక్ ఏఎంపి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ద సెల్. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఇంకా డెప్త్ మెకానిజం ఏం అవసరం లేదు. అండ్ వెన్ ది హైపర్సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ is occurred, the doctors gives epinephrine for the hypersensitive reaction 1. ఈ ఎపినెఫ్రిన్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎపినెఫ్రిన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క నార్మల్ కండిషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. There are drugs are available in the medical portion. The antihistamine and chromoline sodium, theophylline, adrenaline, cortisone, these are the drugs have been using for the hypersensitive 1 reaction. Do you have these names of the drugs in your textbook? Sir, you see once I'm showing. ఈ డ్రగ్స్ అమ్మా ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఈ మీడియేటర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ యాంటీహిస్టమిన్ అనేది ఒక డ్రగ్. యాంటీహిస్టమిన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్. ఈ డ్రగ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ బ్లాక్స్ ది H1 and H2 receptors. These are all steroids, sir? Steroids, we can say steroids or drugs. ఈ యాంటీహిస్టమిన్ అనేది డ్రగ్స్ అనేవి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ బ్లాక్స్ H1 and H2 రెసెప్టార్ ఆన్ ద టార్గెట్ సెల్. ఈ హిస్టమిన్ రిలీజ్ చేసేటువంటి సెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ హిస్టమిన్ అనేది 2 types ఉంటుంది, H1 and H2. And antihistamine is the drug, it goes and binds with the receptors of the H1 and H2 on the target, and it will inhibit production of the histamine. ఈ యొక్క యాంటీహిస్టమిన్ అనేది ఈ యొక్క హిస్టమిన్ ప్రొడక్షన్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. క్రోమోలిన్ సోడియం ఇస్ ద సెకండ్ డ్రగ్ అండ్ విచ్ బ్లాక్స్ ది కాల్షియం ఇన్ఫ్లక్స్. మనం ఏమని చెప్పాము, ఈ యొక్క డిగ్రాన్యులేషన్ జరగాలంటే కాల్షియం అనేది ఇన్ఫ్లక్స్ కావాలి. ఈ కాల్షియం ఇన్ఫ్లక్స్ కూడా ఆపేందుకు డ్రగ్ ఉంది, అది క్రోమోలిన్ సోడియం. క్రోమోలిన్ సోడియం అనేది కాల్షియం ఇన్ఫ్లక్స్ ని బ్లాక్ చేసి ఈ డిగ్రాన్యులేషన్ ప్రాసెస్ ని స్టాప్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థియోఫిలిన్. Theophylline is another drug. It prolongs high calcium, high cyclic AMP levels in the mast cell by inhibiting phosphodiesterase, which cleaves the cyclic AMP 5-AMP. ఈ cyclic AMP content కూడా ఎక్కువ. Hello? Ask me. It's very difficult to just hear you, sir. Yes, I think net problem. Yes, sir. Now, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah, what we are discussing about drugs for the hypersensitivity 1 reaction. Okay, few drugs are there for the hypersensitive 1 reaction. Any drug
if you take any drug for the hypersensitive reaction, two types of inhibitions will be taken place. First is calcium influx will be blocked. In the another activity is that breakage of the cyclic AMP is also is taken place in the second type of activity. మనకి ఏమని చెప్పుకున్నాము, ఈ యొక్క కంటెంట్ కాల్షియం ఇన్ఫ్లక్స్ కావడము, అదేవిధంగా ఈ సైక్లిక్ ఏఎంపి కంటెంట్ అనేది పెరగడం, ఈ రెండు యాక్టివిటీస్ ని ఈ యొక్క డ్రగ్స్ అనేవి బ్లాక్ చేస్తాయి. దేర్ బై ఇట్ స్టాపింగ్ ది డిగ్రాన్యులేషన్ ప్రాసెస్. It inhibit the degranulation process. When the degranulation is not takes place, the subsequent reaction will also not takes place. So ఈ మీడియేటర్స్ అనేవి రిలీజ్ కాకపోవడం, ఒకవేళ రిలీజ్ అవుతున్న స్టాప్ చేయడం జరిగి హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే Okay, sir. Okay, sir. I am going to discuss about second type of hypersensitive reaction. Second type of hypersensitive reaction, also called as antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. What is that? Antibody mediated cytotoxic hypersensitivity, ADCC. ADCC means antibody mediated Sir, ADCC na? ADCC. Mediator. Mediator is immunoglobulin G. Okay, sir. Immunoglobulin G is the mediator for this type of cytotoxic activity. Okay, sir. Cell mediated cytotoxicity activity. In this type of reaction, immunoglobulin G play a key role for the hypersensitivity to reaction. In this type of reaction, when the antigen comes and contact with the antigen presenting cell will engulf the antigen and present with the MHC molecule, and these antigens are recognized by the immunoglobulin directly. Sometimes immunoglobulin G recognize the antigen. So this immunoglobulin G directly goes and binds with the antigen, and this binding facilitates the attraction of the complement proteins. Here you can see these are the antigens. Not these are the antigens. These are the antigens when the target cell present with the having antigens on it, immunoglobulin G recognize the antigen which is there on the cytotoxic cell, and subsequently binding of the antigen antibody, binding of the antibody with the antigen, this specific type of the antibody, that is immunoglobulin G. Immunoglobulin G having more chemotactic activity or chemotactic property. It attracts the complement proteins. Due to this attraction, complement proteins protein 3 and protein 5 will be attracted to the target site. Where exactly the antigen antibody complex are there. The antigen anedi immunoglobulin G bind in a place ki or complement proteins anevi attract avutami. When the complement protein goes and binds with the target cell, subsequently opsonization and membrane attack complex will be prepared, and with the target cell may be destroyed by the opsonization, may be engulfed by the phagocytic cells, or may be
membrane attack complex may be produced on the target cell surface. ఇలా టూ టైప్స్ గా సెల్ మీడియేటెడ్ గా అది చంపేబడుతుంది. ఈ సైటోటాక్సిక్ సెల్ విచ్ హ్యావింగ్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జి ఎఫ్సి రెసెప్టార్, ఇది మనకి ఇక్కడ సైటోటాక్సిక్ సెల్ ఇది ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జి ఎఫ్సి రిసెప్టార్స్ ని కలిగి ఉంది. ఎట్లయితే మాస్ట్ సెల్ అనేది ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఈ కి ఎఫ్సి రీజన్ ని కలిగి ఉంది, ఎఫ్సి రిసెప్టార్ ని కలిగి ఉందో, సేమ్ లైక్ దట్ these cytotoxic cells having immunoglobulin E Fc receptors, and these receptors facilitate the binding of the immunoglobulin G with the cytotoxic cell, and these cells goes and binds with the antigen, and it facilitates the chemical communication in between cytotoxic cell and target cell, and independently it also binds with the antigen, and this binding facilitates the attraction or chemo attraction of the complement proteins, and when the complement protein binds to the target cell, it may lead to the opsonization of the target cell, or the membrane attack complex will be produced on the target cell surface. Finally, target cell will be died. Excuse me, Okay. sir. These complements binds to antibodies, sir. Yes. Antibody region, it binds, sir. These complements. Complement goes and complements with the antibodies. Okay. And subsequently it attracts the remaining complexes. It attracts the 5B, 3B, 5B, and remaining 6, 7, 8, 9 complement proteins, which will be produced and membrane attack complex. Okay. For this second type of hypersensitivity, you have one wonderful example, that is Erythroblastosis Fetalis. Erythroblastosis Fetalis, or we can say Erythroblastosis Fetalis. Erythroblastosis Fetalis. Do you heard about this word? Erythrocytes is a cell structure, blood cell, blastosis. Erythroblastosis Fetalis. Yeah, Fetalis. Fetalis. Do you have any idea about Erythroblastosis Fetalis? No, sir. No, sir. It's a fetal cell. Any other Fetus cell. Mother and fetus reaction. Antigen. Any other members? There are 12 members, 11 to 12 members are there. No one having any idea? The antibodies from the mother cross the placenta cell. Yes, antibodies cross the placenta. This is the sac-like structure. This is this Erythroblastosis Fetalis is a sac-like structure which is present towards the placenta of the mother fetus. Is it true, sir? No. For that sake, the baby born through the sac. That is placenta. Fetus of that mother. You are telling about placenta. Placenta is a barrier between mother and baby. Yes, sir. That is different. Erythroblastosis Fetalis is one of the abnormal condition. Due to this condition, second progeny will be died. Second progeny means second baby will be died with the will be affected. Second baby will be affected
by these Erythroblastosis Fetalis. Second delivery lo puttaboye papa chanipotundi. Okay, what happens in this case? In the first delivery, there is no contact between the baby blood and mother blood. First contact lo baby blood toni mother blood etuvanti contact lo undadu. Okay, when the delivery is going on, the placenta, rupture of the placenta is taking place. So rupture of the placenta will mix the baby blood into the with the mother blood. Rupture of the placenta will facilitate the mixing of the two bloods. ఈ బ్లడ్ అనేది బేబీ బ్లడ్ అనేది మదర్ లోకి వెళ్తుంది ఫస్ట్ డెలివరీలో. ఆ బ్లడ్ లు వెళ్ళినప్పుడు ఆ వెళ్ళిన బ్లడ్ బేబీ బ్లడ్ అనేది యాంటీజెన్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. యాంటీజెన్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ RH ఫ్యాక్టర్, ఈ RH ప్లస్ అండ్ RH మైనస్ వి హ్యావ్ రో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, రీసెస్ ఫ్యాక్టర్స్, RH ఫ్యాక్టర్స్. ఈ మదర్ బ్లడ్, మదర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ mother immune system will produce antibodies for the RH minus or RH plus antibodies. Okay, ఈ RH plus RH minus మన బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది ఏ పాజిటివ్ ఏ నెగిటివ్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఈ RH రీసెస్ ఫ్యాక్టర్ తోని మనకు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఈ RH అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది it confirms the positive or negative blood at specialized group. When the delivery is taking place, the baby blood mixed with the mother blood, and baby blood acts as an antigen for the mother immune system. It activates the immune system, and immunoglobulin G will be produced for the baby blood antigen. Immunoglobulin G అనేవి ఈ బేబీ బ్లడ్ యొక్క యాంటీజెన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట. యాంటీజెన్ గా పనిచేసినప్పుడు ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ G అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వేరే వాళ్ళ బ్లడ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అంతే, మనకు వేరే బ్లడ్ సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ కాకుండా వేరే బ్లడ్ గ్రూప్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ G అనేది జరగడము, ఆ క్లాట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ టైం మనకు ఈ యొక్క బ్లడ్ అనేది బేబీ బ్లడ్ అనేది మదర్ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ స్మాల్ కంటెంట్ గా ఎక్కువ కంటెంట్ లో డైరెక్ట్ మనం బ్లడ్ అనేది వెయిన్స్ లోకి వెళ్ళదు కాబట్టి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ G అనేది విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ది స్పెషలైజ్డ్ బ్లడ్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ బేబీ బ్లడ్ గ్రూప్. సో subsequently when the second delivery is taking place, when the mother carrying the second baby, immunoglobulin G molecules cross the placenta. మనం అనుకున్నాం కదా ఓన్లీ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ G మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ప్లాసెంటాను దాటి వెళ్ళగలుగుతాయని, ఈ క్రాస్ చేయగలుగుతాయని. సో immunoglobulin G goes and cross the placenta and binds with the blood and antigen. And causes the fetal blood cell destruction of fetal blood cell. Fetal blood cells అనేవి డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ Erythroblastosis Fetalis. Fetalis, fetal లో ఉన్నటువంటి ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ అనేవి బ్లాస్ట్ అయిపోతాయి, డిస్ట్రక్షన్ అయిపోతాయి. The destruction of the erythrocytes called as erythroblastosis. ఎక్కడ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫీటస్ లోపల కాబట్టి ఫిటాలిస్, ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫిటాలిస్. సో and specially 100% will be done in second delivery, sir, and not in first, no? Especially not in case of first delivery. It happens in case of second delivery. Okay. So doctors will check the blood group of the parents. So they have calculations. So what will be happen in the second delivery? They will calculate and use these anti-immunoglobulin antibodies, anti-immunoglobulin G antibodies. So immunoglobulin G ni control block చేసేటువంటి యాంటీబాడీస్ ని వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
the name of the anti-immunoglobulin antibody is called as Rogam. Rogam is a drug or the immunoglobulin G, anti-immunoglobulin G antibodies. Rogam is a drug. ROGHUM. RHOGAM. Rogam is the drug. ఈ డాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా బేబీ చనిపోతుంది అనే క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తారు. క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఈ బేబీ బర్త్ యొక్క ఫస్ట్ అనేది 1 month 2 months ఉండగానే ఈ యొక్క రోగంని వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. రోగం అనే డ్రగ్ ని. ఇట్ ప్రివెంట్స్ ది యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ది బి సెల్ అండ్ మెమరీ సెల్. ఇట్ ఆల్సో ప్రివెంట్స్ ది మెమరీ సెల్ ఫార్మేషన్. సో ఏ యాంటీజెన్ యొక్క బేబీ బ్లడ్ కు సరిపోయే యాంటీజెన్ కి సరిపోయే యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ ని ఇది ఆపేస్తుంది, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ ప్రొడక్షన్. సో ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ స్పెసిఫిక్ టు ది baby blood will be stopped. So subsequently second delivery will be successful. లేదంటే బేబీ చనిపోతుంది. ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్ అనేది వెరీ డేంజరస్ కండిషన్ which may leads to the second baby death. Yes, sir. So this is one of the exciting, interesting example for the second type of hypersensitivity reaction. I think all of you understood. Okay. Yes, sir. Yeah, good, sir. Understand. Few of the drugs are there for the second type of reaction. Penicillin acts as a penicillin also acts as a having the capacity to produce second type of hypersensitive reaction. Penicillin కూడా మనకు hypersensitive reaction ని ఇస్తుంది. పెన్సిలిన్, సెఫాలోస్పోరిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్. ఇప్పుడు పెన్సిలిన్ ని చాలా మందికి ఇస్తలేరు, ఎందుకంటే కొంతమంది పీపుల్ లోపల ఇది హైపర్సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ ని రిజల్ట్ చేస్తుంది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఈ పెన్సిలిన్ ని ఆపేశారు. ఓకే, ఒకప్పుడు పెన్సిలిన్ చాలా ఇచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు పెన్సిలిన్ డ్రగ్ కూడా వాడకం అనేది తక్కువైపోయింది. ఎందుకంటే ఇట్ మే బి లీడ్స్ టు ది యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ది immunoglobulin G reaction. Subsequently it may produce second type of hypersensitive reaction. So few drugs having capacity to induce the hypersensitive reaction too also. Okay. Yes, sir. Simple. My second this is about second type of reaction. Coming to the third type of reaction, same it is same to the complement system. ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ లాగానే మన కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ చూసాం కదా, క్లాసికల్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ యాక్టివేషన్. ఇది సేమ్ అన్నమాట. క్లాసికల్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ యాక్టివేషన్ క్లాసికల్ పాత్వే చూసాం కదా. Okay, sir. We all of us know about classical pathway for the complement system activation. So the same reaction, same pathway will be taken place by the third type of reaction, that is hypersensitivity reaction. So what happens that in the third type of hypersensitivity reaction, the major mediator is same like in the first type hypersensitivity reaction, immunoglobulin E is the mediator. And second reaction, immunoglobulin G is a mediator for the second type reaction. Coming to the third type of reaction, the immune complex in the sense immune antibody and antigen antibody complex is a mediator for the third type of the hypersensitivity reaction. Okay, when the antigen antibody complex is occurred, then the hypersensitive reaction third will be started at that point. మనకి ఎక్కడైతే hypersensitivity third reaction అనేది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ మనకు ఈ యొక్క థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ది కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్
and it enhances the complement activation. ఈ క్లాసికల్ పాత్వేలో మనం చూసాం కదా, యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది C3b అండ్ C3-5b కాంప్లెక్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం, ఫైనల్లీ మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడ ఈ యొక్క యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్, ఎందుకు ఈ యొక్క యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఎందుకు హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ గా చెప్పబడుతుందంటే, after the neutralization of the antigen, these two complexes will be stored in the brain, in the liver, in the rheumatic regions. So after the neutralization, these complex compounds, immune antigen antibody complex, will be eliminated from those tissues. For that, the complement system activity is taken place. Due to the from the help of the complement system, antigen antibody complex will be eliminated from the tissues. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఈ యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్, యాంటీజన్ అనేది మన లోనికి వచ్చినప్పుడు యాంటీబాడీస్ వెళ్ళడము, దాంతో బైండ్ అవ్వడము, న్యూట్రలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. న్యూట్రలైజేషన్ కాగానే మన బాడీలో యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉండవు, కాకపోతే యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయి, ఈ యొక్క ఇమ్యూనో యాంటీబాడీస్ తోని బైండ్ అయి ఉన్నాయి, వాటి యాక్టివిటీ అనేది సప్రెస్ చేయబడి ఉంది, కానీ అవి మొత్తం కూడా ఎలిమినేట్ కాలేవు. సో ఈ ఎలిమినేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ for the complete antigen destruction. So this antigen antibody complex attracts the complement system, not only attracts the complement system but also the neutrophils, antigen antibody complex not only activates the complement system but also attracts the neutrophils. Subsequently, opsonization and membrane attack complex will be formed. Not only these two type reactions but also complement 3A, complement 4A, complement 5A, which are the short regions of the complement proteins, will goes and binds with the mast cell and basophils. The binding of the complement protein, short protein, complement 3A, complement 4A, complement 5A proteins facilitates the degranulation reaction also. ఇక్కడ ఈ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో 3 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. మూడిటికి కూడా ఈ యొక్క యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సే బేసిక్ అన్నమాట. ఈ యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సే బేసిక్. ఈ యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. One is it activates the complement system, and another one is it attracts the neutrophils or phagocytes, and finally it also activates the degranulation process. ఈ యొక్క మనం ఏదైతే క్రాస్ లింక్ అవుతుంది మాస్ సెల్ కు అనేది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో నేర్చుకున్నాం కదా. సేమ్ లైక్ దట్ ఈ కాంప్లిమెంట్ క్లాసికల్ పాత్వేలో మనం ప్రతి కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 2 parts ని కలిగి ఉంది అనుకున్నాం. స్మాలర్ అండ్ లార్జర్ పార్ట్. ఏదైతే యాక్టివిటీని కలిగి ఉందో దాన్ని లార్జర్ పార్ట్ అని, యాక్టివిటీ లేని దాన్ని స్మాలర్ పార్ట్ అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3A కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 3A 3B గా అది క్లీవ్ అయిపోయింది కదమ్మా. Are you following with me? Yes, sir. Yes, sir. We are following. ఈ క్లాసికల్ పాత్వేలో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి 3A అనేది
ఆ యొక్క ఈ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనమాట. 3A 4A 5A అని ఏం చేస్తాయి? ఇట్ గోస్ అండ్ బైండ్స్ విత్ ది 3A receptor, 4A receptor and 5A receptors which are there on the mast cells, which are there on the mast cells are basophils. Mast cell and basophils not only having the receptors for the immunoglobulin E. Immunoglobulin E తోనే అవి ఈ రెసెప్టార్స్ ని మాత్రమే కాదు, ఈ కాంప్లిమెంట్ రెసెప్టార్స్ ని కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? Yes, sir. In first reaction. In first reaction, mast cell having immunoglobulin E receptor, Fc region. Yeah, with receptors for the immunoglobulin E. It not only having immunoglobulin E Fc region receptor, but also having classical complement proteins 3A, 4A, 5A. Complement protein 3A, 4A, 5A. When the complement proteins comes and binds with the mast cell or basophil cell, it also activates the degranulation process. It also enhances the calcium influx and enhance the cyclic adenosine CAMP, that is cyclic adenosine monophosphate. The enhancement of the antihistamine also. Enhancement of the excuse me. Antihistamine also. The enhancement of the cyclic AMP and influx of the calcium may leads to the degranulation. Degranulation will give histamine like mediators. So this is one another type of the hypersensitive reaction. So in third type of hypersensitive reaction, there may be 3 possibilities are there. First possibility is that complex immunoglobulin complex, that is antigen antibody complex, may activate the complement protein, may activate the complement system. This is one type of the possibility. And second one is complement this complex chemotactically attracts the neutrophils and may leads to the engulfment of the complex. And the third possibility is that it attracts the complement proteins like 3A, 4A, 5A, and these attracted compounds will goes and binds with the mast cell, and subsequently it activates the degranulation process, and finally it gives hypersensitivity reaction. Third, ఈ మూడు కూడా hypersensitive reaction ని ఇవ్వచ్చు. Hypersensitivity reaction 3, ఈ కాంప్లెక్స్ అనేది will produce opsonization of the target cell. For example, if these complexes find in the brain cells, what happens? మన నర్వ్స్ ఈ యొక్క బ్రెయిన్ లో డిపాజిట్ అయింది అనుకుందాం. ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్సెస్ గా మనకు యాంటీజెన్స్ వచ్చాయి, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి బ్రెయిన్ లో డిపాజిట్ అయ్యాయి. ఏమవుతుంది? ఈ యొక్క ఆప్సోనైజేషన్ మళ్ళా ఈ యొక్క పోర్ ఫార్మేషన్ జరిగితే necrosis of neurons, brain tissues will be taken place. So necrosis may leads to the brain death, an abnormal condition of the neurons. So ఏ సెల్లో ఏ టిష్యూలో అయితే ఇది డిపాజిట్ అవుతుందో ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ చేయబడుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క మోకాలు నొప్పులు అంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు. ఈ మోకాలు నొప్పులు ఎందుకంటే ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ అనేది మోకాలిలో డిపాజిట్ చేయబడుతుంది. ఈ కాంప్లెక్స్ yes, these complexes are deposited in the brain tissue and also kidneys, liver tissues and rheumatic joints, bone joints. So when the complex goes and deposited in the leg joints, that is rheumatic region, may cause the rheumatic arthritis, may
Third type of reaction may leads to the tissue damage. When the synovial fluid of the tissues damaged, when the tissue is damaged, the rheumatic arthritis will be seen in the bone region, and brain necrosis, tissue necrosis will be happen in case of brain. Kidney damage, liver damage will also the region for the example for the third type of reaction, hypersensitive reaction. The complex in the clearing process of the complexes, it also damages the tissue. What is hypersensitive reaction? Damaging the tissue. Damage the tissue. Yes, sir. So it damages, if the complex is there in the brain tissue, the complex, for the clearing of the complex, it damages the brain tissue. So subsequently, hypersensitive third reaction damages the brain tissue. All nerves will damage in the brain, and the person will be in coma-like situation, na, sir? Coma-like situation. If it is deposited in the joints of the leg, that is that may leads to the arthritic region. Yes. Yes. Okay. Yes, So sir. if it is deposited in the kidney region, kidney will be damaged. So tissue damage is the main result of the hypersensitivity reaction. Yes, sir. Third type of reaction. Any type of reaction. If you take any type of reaction, tissue damage will be taken place. Yeah, but especially third type, the kidney, the arthritis, brain, arthritis, brain and liver also. These complexes finally neutralized antigens. Antigens neutralized by the antibodies. These neutralized antigen antibodies will go and deposited in these areas. Yes, sir. Yes, sir. And finally, those neutralized antigen antibody complexes also eliminated, will be eliminated, should be eliminated from the tissue. Yes, so, sir. For the elimination, if the normal condition may goes, it okay. If that reaction may leads to the hypersensitive reaction, the subsequent diseases, tissue damages will be taken place. Okay. Yes. ఇది నార్మల్ గా జరుగుతుంది. ఎందుకు సార్ మరి రెగ్యులర్ గా మన లోపల యాంటీబాడీస్ వస్తాయి, యాంటీజెన్స్ వస్తాయి, డిపాజిట్ అవుతుంది, ప్రతిసారికి మన టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అవుతలేవు అంటే నార్మల్, ఇట్ గోస్ నార్మల్ కండిషన్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ sometimes. It happens sometimes. Hypersensitive reactions not always happen, but sometimes it may happen. Rarely it happens. Rarely. Yeah. Actually, it's exactly. Rarely it happens. Yes, sir. Okay. Depending upon the immunological activity of the person, immune capability. Okay. లేదండి, ఇంకా కంటిన్యూ చేయడం జరగదు. మరి 12 కి ఎండ్ సార్, కొత్త క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి నెక్స్ట్ అదే నేను ఎగ్జాక్ట్ గా, ఎందుకంటే మనం 10 నిమిషాలు లేట్ గా స్టార్ట్ అయినాం, అందుకే 10 నిమిషాలు తీసుకున్నా. ఓకే, బట్ కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైం ఉంటుంది సార్. 12 అంటే పీజీలో టైం గ్యాప్ ఉండదు, 1.5 అవర్ కాబట్టి ఎండ్ చేయండి. ఓకే ఎండ్ చేసి ఆల్రెడీ అయిపోయింది. Can you share all the slides in the groups, please? Exactly, I will share. Okay. Okay, thank you. Have a nice day. Okay, thank you, sir. Thank you so much.